Abanda alongo, tikulandireni nthawi ino ya kumadzulo, tikulandireni tikoza kunena kuti mkambirano umene tifuna tikambirane, imene tifuna kuti ndifuna ndingokuonetsani pang'ono zina ndi zina zimene zikuchitika pa dziko lapansi zotitsimikizira kuti nthawi tikukhala ndi nthawi yakumapeto ndipo tikuyenera kusiya kupanga chibwana. Abanda alongo, ndimafuna kuti pokutha pa mkambiranowu ukhala ochepa kwambiri, maminitsi ochepa, koma ndifuna kuti pakutha pa mkambiranowu anthu tikatokhala titatsimikizika mu mtima kuti tikukhala kumapeto a nthawi ndipo tisiye tikhale serious ndi moyo wathu wauzimu. Ndiyeno komano tisanayambe ndimafuna kuti mumvetsere, ndifuna ndikuyitanireni kuti tikhale limodzi mumvetsere all the way mpaka na kumapeto, chifukwa kuti ndikuonetsani ma update kapena kuti zimene zikuchitika pa dziko lapansi zotisonyeza kuti tili kumapeto a nthawi. Tikuwerengani ma verse ndi tikuwerenganiso ni zolembera za mzimu wa chinenero zongotitsimikizira kuti tili kumapeto a nthawi. Abanda alongo, ndimafuna ndikuyitanireni kuti please chonde titenge maminitsi ochepa amenewa kuti timvetsere, tione limodzi, Mulungu atidalitse limodzi, ndipo Mulungu akudalitseni konse kumene mukutimvera pa nthawi ino ya kumadzulo. Koma tisanapite patsogolo kwambiri, titseke maso kuti tipemphere. Ambuye akumwamba, tikuyamika kwambiri chifukwa cha chisomo chanu chimene mmatipatsa nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku. Ndipo pa nthawi imene tikufuna tigawane mawu anu, mukhale nafe, mutidalitse, mudalitse onse amene akumvera, kumene kuna kuliso amene akumvera, mudalitse zochitika zawo zonse, komanso mitima yathu muyikonzetsere, muyitsekule kuti ikhale yolandira mawu anu. Mu dzina la Yesu Khristu tapempha, amen. Abanda alongo, tiyambe ndi kuwerenga Mateyu 24. Mateyu 24, tiwerenge pa verse, tiyambire verse 6. Tiyambire verse 6 akuti mudzamva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, koma onetsetsani kuti musadzidzimuke nazo. Zotere ziyenera kuchitika, koma chimaliziro sichinafike. Ndakuti mudzamva za nkhondo ndi za mbiri ya nkhondo, ndakuti mtundu udzaukirana. Abanda alongo, mavesi tikuwerenga Mateyu 24 chifukwa chotinso mwina kutsogolo kuno tikapitiriza masitadi awa ndizakuonetsani quotation ya Mrs. White imene akunena Mulungu akunena kuti tikuyenera kumaphunzitsa anthu za Mateyu chapter 24, kuchula specifically kuti chapter chimene tikuyenera kufatsaponso china pa Bible ndi Mateyu 24 chifukwa chikuonetsa pamene tili. Ndi Mateyu 24 abanda alongo chimationetsa pamene tili and chimatidzutsa tikozotero kutulo kuti chitidziwitse kuti tili apapa ndipo tikulowera ukuku. Ndeno Yesu akunena kuti in the procession of time, funso imene anafunsidwa Yesu tikapita kumtundako, Yesu anafunsidwa funso lonena kuti tingadziwe bwanji kuti ufumu wanu wayandikira, komanso ndi chizindikiro chanji chionetsa kuti tili kumapeto kwa dziko, zimene anafunsa ophunzira. So Yesu zimene akuyankhazi ndi zizindikiro zoonetsa kuti tili kumapeto kwa dziko, kuti mukaona izizi mungodziwa kuti these are signs of the end. Ndiyeno pa verse 7 iponofuna tifatse pamene popo chifukwa pamene tizikambirana kwambiri mbali imene inso ya Mateyu 24 verse 7 akuti mtundu ndi mtundu udzaukirana ndipo ufumu ndi ufumu udzaukirana. Abanda alongo, tikuziona izizi, it's happening right now. Komano anthu ambiri tidakagona betulo. Ambuye atiyire chifundo atithandize. Izizi kuchitika ndithu right in front of our faces. Mtundu ukukira mtundu nzake, zikuchitika ndi ufumu unzake.
kenaka kuti kudzakhala njala ndi zivomerezi malo osiyanasiyana. Zonsezi ndi chiyambi chabe cha zowawa. Akuti kudzakhala njala mu study ina tidzafatsa pa nkhani ya njala tidzaone kuti njalayo zikuti bwanji, tikuziona kuti kukubwera abayenda longo ndichita sowa kuti kukubwera food crisis, abayenda longo food shortage crisis. Anthu awawo ndi ochenjera kwambiri, anthu amene olamulira dziko amene akutumikira satana kuti akhazikitse new world order, akubweretsa njala zosiyanasiyana m'maiko osiyanasiyana mu njira zosiyanasiyana. Maiko ena ngati ku America adauza alimiri kuti aononge akuti mbewu zawo chifukwa cha tika carbon kachani, ndi alimi amangotchetcha mbewu zawo kunena kuti tikupatsa ndalama. Akubweretsa njira zosiyanasiyana m'maiko ena, mashipi angokhala ngati ayimayima sakulowetsanso zakudya, ndi akuzana mziyaso nkhondo ya ku Russia ndi Ukraine kuti wheat wachepa wasowa, so many strings zimene akupanga pull kuti aonetse kuti chani, kuti aonetse kuti aonetse kuti njala ikhaleko. They are manufacturing njala. This is a reality abayenda longo, and you and I tikuena tikonzeke, tikuena nditu we need to be serious abayenda longo. Please kumene mukundimvera, please we need to be serious ndimo, because of chakudya, lack of food, tilandira nazo mark of the beast. Kuti eno era kuti for fear for the lack of food, pochita mantha kuti akhala opanda chakudya, they will join the world. Akuti tijoina dziko in transgressing lamulo la Mulungu. Tidzayijoina dziko kuti kuijoina kuti tiphwanye nawo lamulo la Mulungu. Tidzaphwanya bwanji? Posunga tsiku limene si la Sabata, tsiku la wamba limene lili tsiku loyamba pa week, kapena kuti tsiku la Sunday. So abayi atikola kumbali ya chakudya apopo sitifuna chilofatsa apo fasi study yathu tikulowera kwina. Komano ndakuti akuti kudzakhala njala ndi ayiwalapo mawu amodzi pamenepo Bible lachichewa. Koma King James mupeza mawu amenewo, ngati mukuiza King James mupeza mawu oti pestilence, kapena kuti matenda. Kudzakhala njala ndi matenda ndi zivomerezi malo osiyanasiyana. Mawu oti zivomerezi ena ananena kuti tisamawerenge, anatilimbikitsa mzimu wachinenero anatilimbikitsa kuti tisamawerenge pa surface, we should dig deep for the truth. Tidzitha kulowa mwakuya pansi. Mawu oti zivomerezi ndikuonetsani tsiku lina kunena kuti mawu oti zivomerezi is not just earthquake, kungogwedeza kuti gwedegwede mene machiti akupanga shake the earth. Akuti mawu oti zivomerezi ndi mawu mu Chigiriki akuyimirira ma tempest, mphepo za mkuntho, akuyimirira ndi shaking yake is not just shaking ya earth, koma it's more like a tempest, like a storm. Mwanjira ina muona unena kuti if we dig deep muona kuti yenso amakamba za climate change. Amakamba nditu za climate change kuti muzaona ma calamities in nature, kuti earthquakes uyuyu akupanga entail kapena kuti kuyimirira ma calamities amu nature, achina mphepo za mkuntho, ma storms, ziphaliwali, ma floods, all that chikhoza kupangidwa entail kapena chikhoza kukhala mu word imene agwiritsidwa ntchito apapa ya earthquakes, kapena kuti zivomerezi. Osati kuti zivomerezi is not one of the signs, chivomereziso chili mkati momwemo, koma ili broad, ndi mawuwo ndakuya. So akuti kudzakhala njala, kudzakhala matenda, kudzakhala zivomerezi malo akuti malo osiyanasiyana. Zonsezi ndi chiyambi chabe chazowawa. It's just the beginning. And abayenda longo mfana kutsimikizeni ngati mukutimvera panopa. I want kuti mutsimikizike, ndi mfana kutsimikizeni mutima mwanu. Panopa since 2020 tinalowa mu verse 8 imo, tili mu chiyambi chazowawa, tili mu the beginning of the end, kapena ine ndi umakondona kuti the closing scenes of earth's history, zomaliza zenizeni za history kapena kuti mbiri ya pa dziko lapansi. Since 2020 tidalowa mu closing scenes, mundimvetsere bwino lomwe. Since 2020
tinalowa in the closing scenes of earth's history, muzomaliza zenizeni. And masaini ake amene ena muzifunzira mudziwa bwanji kuti tinalowa closing scenes. Yesu anatipatsa masigns, sitikuyenera kukhala in darkness. Eno itanena kuti tikuyenera kudziwa the nearness of the coming of Jesus Christ. Akuti it is sinful, ndi chimo kukhala ignorant osamadziwa ma signs of the time, ndi sinfulness, ndi chimo ndithu. Anyway, so since 2020 tidalowa in the closing scenes. So how do we know kuti we're in the closing scenes? Chifukwa cha masign amene Mulungu adapereka kuti mukazaona each zikupanga intensify, mudzangodziwa kuti chimenecho ndi chiyambi cha zowawa. Mwalowa in the beginning of trouble, in the beginning of the end, kapena kuti in the last scenes of earth's history. Koma tsiku lina ndidzakusimikizirani point imeneyo kuti panopa bayenda longo since 2020 tili mkatikati mwa ma closing scenes. Awa ndi ma closing chapter chakumapero. Muganizire buku icha kuti mwaliwerenga buku lonse panopo tili ku chapter chakumapero cha buku imeneyo. Tili mchapter chomaliza, mapeji omaliza kuti buku lolithe. Ndi kumene tili abayenda longo. Musayese please, musaganize dziko likupitilira. I don't understand ineyo pena zima ndi wawa mtima kuti no kuti a seventh day angamaganize bwanji all these signs uchitikazi kumesabe kuti kuli zaka zambirimbiri kutsogolo kwathu. How is that even possible? Zingatheke bwanji kuti ukhale kuti kuli zaka zambirimbiri kutsogoloko? Kulibe zaka zambirimbiri kutsogoloko. Abayenda longo mafandi kutsimikizeni kuti tinalowa in the closing scenes of earth's history. Tili kumapeto kweni kwa nthawi. Anyway, mosataya nthawi kweni ndimafuna kuti no tione ndikuonetseni article ina imene idatuluka chaka chatha. Ndikuonetseni article imene tiwerenge limodzi. Sidatuluke chaka chatha, sorry, inalembedwa mu 2020. So article imene inalembedwa ndi mzimayi kwina mu 2020. Mmene ndifuna ndikuonetseni kuti no zimene adalemba mu article imeneyi tiwerenge limodzi, ndi mmene muone pa screen panopo. Tiwerenge limodzi article yo ndiye muona nayo kuti no zimene adapanga predict mu article imeneyi zikuchitika. In fact zonse zimene adapanga predict za kumayambiriro zinachitika and zina zikuchitikabe mpakana panopo. It's because anthu awa amakhala anapanga kale plan zimene makuzani kuti kuti Satana amatopanga predict zinthu zizifo choti amakhala kuti wazipanga plan ndi yeyo, wazichita plan ndi akufuna azichite no fulfill. So tiye tiwerenge limodzi article imene iyi akuti it's 2023, here's how we fixed the economy. Here's how we fixed the economy. Ndiyeno ndangomasulira mchichewa zina ndi zina zimene zidalembedwa mu article imene iyi. Akuti chakacho ndi 2023. So article yo ikuonetsa kuti no inayambidwa mu October 2020. Ndimafuna ndinene izi mwina ndisanapite patsogolo kwambiri. Inayambidwa mu October 2020, zisankho za ku America zisanatsimikizike, zisanadziwike kuti atawine ndani, chimene muchidziwe. October 1 zisankho chinayi mu, I think it was in the next month ngati sakulakwitsa. Koma zisankho zinayi zisanachitike time imene imene article imene iyi imene imatuluka. Article imene iyi inayambidwa ndi mzimayi wina wake timati dzina likundithawa ya koma mukhoza kafufuza za article imene iyi ngati mungofuna kudziwa zambiri. Ndakuti chakacho ndi 2023. So mmene akulembera papa mumva muona kuti akulemba ngati kuti no ali mu chaka cha 2023, koma papa akulemba mu 2020, koma akulemba ngati kuti no iyeyo munthuyo ali mu chaka cha 2023. Ndakuti chakacho ndi 2023. Mliri wa COVID-19 watha. So akuti mu 2023 ukhala kuti mliri wa COVID-19 watha. Zimene akunena apo. Ndipo akuti ndipo economy ya dziko ikubwerera mwakale
muona kuti economy ikupangidwa restore, ikubwerera mwakalekale. Ndakufunsa kuti kodi tinafika bwanji pamenepa, article ikufunsa kuti tidafika bwanji pamenepa. Ndakuti akuyamba nofotokoza kuti tinafikapo bwanji, akuti akumuona pamuzipa kuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3, 2020. Mumve tukhaniyo akuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3, 2020. Nkhani iyi tilumikiza ndi nkhani ya Mateyu 24 tinawerenga uchesana kuti one of the signs kuti dziko latsala pang'ono kutha ndi climate change. Ndiye tilumikiza ndi article iyi, ndiye tikuonesa nino ma articles ena ndi ena ndi ma video chifukwa tagona tulo tili mtulo. Panopa already climate change crisis yafika, and tikuonesa kuti climate change crisis ngati yafika chonchi zikutanthauza chani ku moyo wathu wauzimu. Tikhalire limodzi. Ndakuti dziko la America linayamba kusintha kachitidwe kake pa November 3, 2020 pamene Joe Biden anagonjetsa Donald Trump muzisankho. Muona unena kuti article iyiyi idalosera zisankho za ku America, and indeed zinachitikadi ndendende mene inaloserera kuti Joe Biden anagonjetsa Donald Trump muzisankho. Ndakuti pa February 11, ndakuza ndo article inapangidwa to publish October 20, chaka cha 2020. Akuti pa February 11, 2021 bungwe la FDA linavomereza katemera wa COVID-19. Abayenda longo zimene zinachitika sizinachitika. Mupezana kuti zinachitika. Katemera wa COVID-19 anavomerezedwadi. Ati bungwe la FDA inavomereza katemera wa COVID-19 kuti ayambe kupangidwa mu dziko la America. Ndangodumpha mawu ena ndi ena mkhozo kawerenga mchizungu muliso zina zoonjezera. Ndeti pite ku page ya kumapeto yakuti munthawi ya apo nango lako sepepa ndi nthawi ya bwinjo ndi nthawi ya chilimwe pamene pomwe wachite council nthawi ya chilimwe popo tinango lakwitsa pang'ono, koma kuti mu nthawi ya chilimwe kapena kuti nthawi ya sama, nthawi yotentha, nthawi yodzuwa, mu nthawi ya sama. Sakuti mu nthawi ya sama kapena kuti nthawi ya chilimwe ya chaka cha 2022. Kumbukirani kuti article iyi inalembedwa mu 2020. Ndikunena tu mubwereza kuti inalembedwa mu 2020. Ndifuna kuti muonetsetse akuti mu nthawi ya sama kapena nthawi yoti ya dzuwa, nthawi yotentha ya chaka cha 2022 msautso wina waukulu unasanduka ngati mathedwe a dziko. Akuti kuna Abanda longo, I'm not sure kuti koma are you following the article so far? Akuti msautso wina waukulu. Ndenga takuti undi msautso wina waukulu. Msautso wina. Kutanthauza mambuyo kuna msautso wina. And what msautso is she referring to? Akutanthauza msautso wa COVID-19. Nde mu 2020 kunaba msautso wa COVID-19. Ndapa kuti kukubweranso msautso wina waukulu. Ndimafuna kutsimikizireni kuti msautso wina waukulu wo wayamba kale. Koma you and me tili fast asleep. Tikugona tulo. And let me not get ahead of myself. Okay. Akuti mu nthawi ya bwinja ya chaka cha 2022, mu nthawi ya chilimwe pepani, mu nthawi ya chilimwe ya kapena nthawi ya sama ya chaka cha 2022, msautso wina waukulu unasanduka ngati mathedwe a dziko. Muzimva tunkhani imene kwayilembera. Akuti unasanduka ngati mathedwe a dziko. It was akuti in other words mu 2022 tiyembekeze chinthu china, msautso wina wa apocalyptic ngati kuti dziko likutha. Ndi zimene tu article ikunena. Ndi msautso wanji akuti kusokonekera kwa nyengo kapena kuti climate breakdown. So msautso wina waukulu umene akunena utayambe mu sama ya chaka cha 2022 ndi climate breakdown, kusokonekera kwa nyengo. Akuti kusokonekera kwa nyengo
mumve kunafika kumaiko otukuka. Muzimva tunkhaniyo, kunafika kumaiko otukuka. Chilala chovuta kwambiri chinaononga pafupifupi 16% ya mbewu zonse zapa dziko lapansi. So akuti musama mmene mumu munthawi ya dzuwa, munthawi ya chilimwe imene iyi kubwera chilala chovuta kwambiri. Chilala chimabwera pamene mwinaso dzuwa latentha kwambiri. Tiyeni tikhale limodzi tiziona zimene kuti zayamba. Kodi was she right? Nzimayi uyuyu her predictions akuti kusokonekera kwa nyengo kunafika kumaiko otukuka. Chilala chovuta chinaononga. Muoneso nkhani ya kumaiko otukuka. Maiko otukuka ndachina USA, UK, ku Europe, ku France, those China. Maiko otukuka kunafika climate breakdown kapena kuti kusintha kwa nyengo, kusokonekera kwa nyengo. Ndakuti chilala chovuta chinaononga pafupifupi 16% ya mbewu zonse za dziko lapansi. Anthu anazindikirano kufunika kwa maboma. Anthu ndoti akudzuka aonoti kwabwera climate change. Yesu anatiuza kale kuti one of the signs ndi climate change. Muzaona matenda amayenda alongo atipeza kale mnthawi yathu ino, matenda amene anakhudza dziko lonse COVID-19. Ndakuti mudzaonanso climate change. Mudzaonanso dziko likuwukira dziko linzake. Abati tinaona Russia ikuwukira Ukraine. Pamene tikukamba pano anthu akuyesana kupima na mphamvu a China ndi Taiwan. Abati nalongo, this is not a coincidence. Tatiye tiziwerenga Bible, is not a coincidence kuti Russia and China maiko oti they are the two biggest atheistic nations pa dziko lapansi zimene sizikhulupirira Mulungu. Zonse zoyambana ndi dziko lina lake and zonsezo zikupanga a response from USA. It's not a coincidence. And USA the right hand person wa papase. It's not a coincidence. Koma ndangopanga digress abayenda longo sizimene tukambirana. So Yesu anakamba za chilala, anakamba za climate change. So how the climate breakdown yafika kumaiko otukuka. Idzafika atikoyo ikupanga predict kuti mu 2022 chilala chovuta kwambiri chizabwera kumaiko otukuka. Anthu anazindikirano kufunika kuti maboma agwire ntchito pamodzi polimbana ndi kusintha kwa nyengo ndipo achite support green economy. Hey, I don't know kuti I don't know whether you're following. I really don't know. Are you following abayenda longo? Akuti anthu anazindikirano kufunika kuti maboma akhazikitse mwa njira ina green economy. Now kuti mumvetsetse green economy, naye kuti ndimvetse bwinobwino green economy, namba kumvetsetsa vaccine economy imene idakhazikitsidwa, imene ku Australia adanena kuti no, we are going to enter into a vaccine economy. Vaccine economy, it was very simple. Kuti upange operate wewe mu economy imeneyo is a system yoti wewe kuti upange operate umene ukhale kuti unalandira vaccine kamene unalandira zijazi. Mandimva mewe? That's what a vaccine economy is. And inali kuti upange operate umene ukhale kuti unalandira nde akupatsa chiphaso chopangira operate. So amakupasa khadi. Amakupasa khadi yoti uzipangira operate. Mwanjira ina sunakatha kugula kapena kugulitsa kapena upanga kena kale konse upanga transact business iliyonse unless unalandira nawo zijas. That was called a vaccine economy. So zinande chithunzi kuti ndimvetsetse kuti okay, so green economy ndi economy ene akuti nokuti iwe upange nawo operate mu economy imene yoyo ukuyenera ukhale wosamalira nawo chilengedwe. Uone ukhale in the group yoti no ukusamalira. Green is about chilengedwe, environment. So it's an economy yoti no we are maboma plus the individual apange care for the environment. That's the green economy. And you and I ngati muli these students of prophecy, we know kale kuti no how can we samalira chilengedwe. Nkhani yake siyo ndi osavuta bayenda. Nkhani yake ndi yakusunga sande. Keep sande. Ndakuti anthu adadzuka to the need yoti pakhale green economy kayendetsedwe ka dziko kosamalira chilengedwe. This is what this article predicted.
kuti mu chaka cha 2022 mu nthawi ya chilimwe, nthawi ya dzuwa, nthawi yotentha, nthawi ya sama, akona naye akale kuti angolakwitsa mawu amene mukhoza kwa kwacha, kubwera kubwera kusokonekera kwa nyengo, kapena kuti climate breakdown finally landed. It finally landed kumaiko otani, kumaiko otukuka. Zimene tu article iyi yatiuza kuti climate breakdown wapanga land kumaiko otukuka. Tipite patsogolo abayenda alongo, tione kuti kodi zimene analemba zima amene yuyu ndizenizeni ndizoona. I want to show you I hope video imene ndaipanga include hapa. I just hope ndaipanga include. Alright, it may not be kuti ndaipanga include. I think it will folder ina. Okay, give me a few minutes. Be patient with me. Dengo iwona kuti ili patipo. Okay. Okay. I don't seem good, okay. Extreme weather gripping much of this country, the storms in extreme weather gripping much of this country, the storms in Milwaukee for one. The 10-year-old boy swept away. The two adults trying to save him swept into a drainage tunnel as well. They have now news ma video men found bangen play apa ndifuna muone kuti nzimayi uja anapanga predict kuti mu chaka cha 2022 mu nthawi ya summer, mu nthawi yotentha, mu nthawi ya chilimwe kunapanga climate breakdown. Zimene anapanga predict zimayi kuti kunabwera kusokonekera kwa nyengo, climate breakdown ndoti nyengo yango sokonekera. What I'm going to do now, I'm tikuonetsani a series of videos, tikuonetsani ma video onetsa kuti her predictions were on spot. Kumbukirani kuti zonse zomwe anapanga predict mambiyo zinachitika. Anapanga predict katema wa COVID-19 anapanga navomerezedwa izo nzona zinachitika. Anapanga predict kuti Biden azagonjetsa Trump zinachitika. Ndipo anapanga predict mchaka cha 2022 kukubwera climate breakdown, anati musama. And in fact ndimaina kuika, I don't know whether I included it. Ndimaina kukuikirani, I think sinazipanga include na iwala panga screenshot. What I can do is let me just show you. If I think napanga search is kale kwambiri. Yes. When is summer? Muona pa screen panupo. Akati summer ndilitiro. From article jenaya kuti mu nthawi ya summer. This is Google. Just mukuzongo panga Google no kasona nkupanga ask kuti what months are summer in. Ndeno akuti the meteorological convention is to define summer as comprising the months of June, July and August in the northern hemisphere. Ku north kumaiko anzatu aku northern Europe uku, ku achina Europe, achina America uku, summer imagwa mwezi wa June wangothawa. Uno ndi July. Akuti imagwa mwezi wa June, imagwa mwezi wa June, July ndi August. Ndekuti panopo kumaiko anzatu otukukawa summer yayamba kale. Then akuti imabwera myezi ya December, January, February ku southern hemisphere. So kwathu kunoko we are yet to experience summer yabwinobwino. Kwa panopa anzatu summer yayamba kale. So article chenapanga predict kuti mu mwezi wa summer tiyembekezele climate breakdown kumaiko otani, kumaiko otukuka. So in other words article ijemanea kuti mu June, July ndi August tiyembekezele kuti kuchitika climate breakdown. So ndimafuna kukuonetsani news article osiyana amene akuonetsa kuti nthawi imene yatani, nthawi imene yoyo kuti article ija imanena di zorani, imanena di zoona. So I wanted to show you clip ina
kungolino ikundi sowa so tiyambira clip iyi. Much of this country, the storms in Milwaukee for one, the 10-year-old boy swept away. The 2 adults trying to save him swept into a drainage tunnel as well. They have found the boy's body tonight. Also, the emergency inside Yellowstone Park, the home plunging into a river, they say because of unprecedented flooding, because of the rain and snowmelt. And across this country tonight, more than 100 million Americans under alert for record-breaking heat from California. Akuti ma Americans ambiri they're under alert for a record-breaking heat. Record-breaking heat. You and I, abaenda longo, we are asleep. Pamene ma events akuchitika fast. California to Texas, from Chicago to the East Coast. The stunning images tonight from Gardner, Montana. This home swept away by the rushing Yellowstone River. Let me pause. This started in mwezi wa June. Abalenda longo. Zayamba ndendende on spot. Pamene no article ijena panga predict. Kuti musama in the months of June. Climate breakdown ifika kwa America. The view from the other side of the river tonight, the foundation you can see gone there, that house slips into the water and is just swept away. Bridges and roads gone across the area. Many families staying in the park, they were forced to shelter and pay attention. You have to pay attention to the videos. For you will read now my quotation kuti muone no implication ya izizi pa moyo watu a Seventh-day Adventist implication yake. Place. The images of the treacherous route through a rainy Yellowstone National Park, rocks falling on a car. That heat also fueling severe storms pummeling Chicago. Akuti heat yose kubangisa so severe storms. Nakuza nakali kuti earthquakes imatanthauza tempest kapena kuti ma storm. Parts of the Midwest, a damaging supercell, traveling more than 100 miles. And as I mentioned in Milwaukee, the search after that 10-year-old boy and 2 adult men, they were all swept into that drainage ditch as heavy storms slammed the area overnight. And now tonight, the dangerous heat is spreading from Texas up to the Great Lakes and across to the east in some areas. The heat index, the feel-like readings from 100 to 115 degrees. Tonight, all of those entrances to Yellowstone National Park remain closed. Ginger Z times all of this out, but first ABC's Will Carr on the scene near Yellowstone tonight. Tonight, extreme weather sweeping across the nation. Extreme weather sweeping across the nation. Exactly what the article said. Kuti kuchitika climate breakdown kumaiko tukuka. Maiko tukuka top of the list. The thoughts that come to you ndi maiko ngati USA ndi maiko ena ndotero maiko tuko Montana fast-moving floodwaters causing this catastrophic damage in and around Yellowstone, whisking away a shed, and then this massive house crashing into the current a few hours later. The river dragging it downstream. My grandparents were saying it's the highest it's been in about 100 years. So it's the highest it has been in about 100 years. Pretty crazy to see, for sure. The unprecedented flooding forcing the closure of all entrances to Yellowstone National Park after heavy rainfall in... Today, tipange play another clip. Kuti ndikuonetseni kuti zinthu zimene zizi. Tonight, there's severe weather that is impacting virtually every corner of the nation. Excessive heat watches and warnings are in effect in more than a dozen states, and more than 170 million Americans will see temperatures above 90 degrees. You can see that excessive heat, akuti yapanga storm the whole nation. This is happening in the month of news is in the month of June. Flooding across parts of Montana and Wyoming forced the closure of Yellowstone National Park just as the summer tourist season was kicking into high gear. Look at this video. Just in shows a rock slide narrowly missing a car that was exiting the park. Wildfires in Arizona and California forced thousands. Look at that, my floods, my wildfires, zonse zikungochitika combined disasters mwanjira ina, climate disasters. And Bill Gates anayankhula kale kunena kuti climate change will be worse than COVID-19. So we have shifted from COVID-19, which was disease, now we are entering into disaster. Amene mnatimvera kuma presentation atu remember tinkaonetsa kunena kuti these are the 2 pillars zimene zitapange build pamene new order yatsamira pamene papa disease and disaster.
legi nayo ndi imene yamba to evacuate, and in the Midwest, severe storms damaged buildings, downed trees, and knocked out power to thousands in the Chicago area. We have a lot of news to get to tonight, and CBS's Adriana Diaz will start us off from Chicago, which hit 100 degrees for the first time in nearly a decade. Good evening, Adriana. Good evening, Nora. And with the humidity, it feels like 107 degrees. And that's not conjecture. That is the heat index. This is a tale of two cities. Last night, we had torrential rain and tornado warnings. Today, the sun is out with dangerous heat. So you can see Abainda Longo, dangerous heat. It's climate breakdown. Exactly. Meneno ida nenela article ija. Mbuya atitandize. Aside, there's no place to hide. But Chicagoans desperate to cool off flocked to Lake Michigan. Look at this. It's a sign of what's to come. It's going to be a hot summer. The extreme heat could to be a hot summer. It's a sign of what is to come. Be deadly, with at least 15,000 people in the Chicago area out of power and air conditioning because of this. Look at this wind. Holy crap. A supercell thunderstorm pushed through the area last night, triggering a tornado warning in the nation's third largest city. The high winds peeled the roof off this 3-story apartment building. We all went to the basement to make sure that we were safe and called 911. Wind gusts as high as 98 miles per hour slammed into Fort Wayne, Indiana, blowing a hole through this airport hangar. Today in Milwaukee, the body of a 10-year-old boy was found after he got swept away in a drainage ditch during the downpour. 2 adults went after him and were also pulled under. At Yellowstone National Park, torrential rains pushed the river to nearly 14 feet, the highest ever recorded. Major Yellowstone National Park, torrential rain. Isuntepa tsogolo pang'ono Abainda Longo climate change yafika. Torrential rain and catastrophic floods are wreaking havoc. Let's start with Bangladesh, where 69 people lost their lives. Relief operations. Mona kuti kusiku America kokha zinakuonetsa nzeni news aku America apa tikuonetsa no news ino za kwinanso nthawi yake ndiyo mwezi June, July. And evacuations are now underway. Currently, 9.5 million people are stranded without any basic commodities. Authorities have ramped up efforts to deliver food and drinking water to the region, but constant rain is now hampering the process. At least 17 of the 64 districts are reeling from the natural disaster. Floods, muone kuti floods akuchitika kwa Asia pepani tikungoonetsa pang'ono ma video ngati mungafune mukozonera tikoza kupanga share koma Abainda Longo ambuye atichitire chifundo ambuye atithandize panopa zinthu sizili bwino. I think imene mafuneja. Meanwhile, the United States of America is facing the consequences of climate change. The country is meanwhile America is facing the consequences of climate change. This is the video I was looking for kumambiliro. Now battling raging floods, devastating fires, powerful thunderstorms, and a dangerous heat wave. Mone kuti ma disaster osi imodzi, okay? They are combined disasters. Heat wave, ma flood, ma thunderstorm, killer weather. Ndimene yayamba. Exactly mene inabangia predict article ija koma you and I we are fast. All these climate-related catastrophes are affecting a third of the country's population. According to experts, as the country moves towards the peak summer months, the weather condition as the country moves to the peak summer months. Mukiziva tunkhani bwino akuti zinthuzi ku America ko they are moving to the peak summer months. Exactly zimene article ijedanena kuti in the months of summer mu nthawi ya summer kubwera climate change mu chaka cha 2022 is expected to change for the worse. Around 120 million people have been advised that a heat wave can be expected in the upper Midwest and Southeast regions. The states of Indiana, Kentucky, and Ohio can see the mercury reach around 43 degrees Celsius. While the National Weather Service has urged the residents of South Florida to take precautionary measures as the temperatures rise. In Miami-Dade, one of the counties in Florida, a temperature of 39. Abainda Longo sindifuna kuti ndikuchite kutayirani nthawi yambiri tipite pasogolo tionetseso zina ndi zina zomaliza
kenako tikhoza kutseka muona kuti siku America kokha ma heat wave avutanso maiko. Well, heat wave continuing in the heartland. A big chunk of the U.S. still dealing with these sweltering temperatures today. The heat impacting millions of Americans, and of course, we know it can be. Now, muona kuti after COVID shift, ntolankhani wina pachana ulula kale anamujambula mwa secret, anamujambula mwa chinsisi, akuulula nea kuti no. The next agenda ndi climate change. Tizingoonesa so many videos about climate change. Atu tizingoonesa some videos of climate change. That's the next agenda. So tizingoona khani ya climate. Panopo nati mwatse news. Muona khani yake ni ma heat wave, khani yake climate change pakana Deadly. The CDC says on average roughly 700 people die from heat-related deaths in the U.S. each year. News Station's Marky Martin joining us live from Dallas. Marky, this dangerous heat not only affecting people, it's also killing cattle. Yeah. Hey, Nicole. Yeah, and experts want to. By the way, yakato ndi video yake think ilipo ndikuonetsani. I'm not sure. Underscore, this is a very abnormal event. At least 2,000 animals have died in Kansas due to heat stress this week. And you're talking about consecutive days of triple degree temperatures plus no cooling off at night. And just a warning right off the top, some of this video is hard to watch. A disturbing new video showing arifa cha heat waves zimene yavuta kufa cha kutentha akuti ng'ombe anazipeza ma thousand ndi ma thousand zinangofa. Obviously ndikayona I don't trust kuti this doesn't look like it's just a heat wave. It seems like banani foul play ina yake, but I am not too sure koma this is what happened chifukwa cha heat. Ng'ombe zafa zambirimbiri. And you can know that what the result of that will be ngati chakudya chikufa choncho ndekuti khani yake ndi njala yokhayoka. Now zimene azima disaster oyambirira awabayenda longo nkofunika kumvetsa kuti akuchitopangidwa manufacture ndi mwini wake Satana. These are manufactured. Now Satana ndochenjera kwambiri. He knows kuti response ya Mulungu akapanga pasi ya Sunday law, response ya Mulungu ndi ma 7 final plagues. Nde Satana ndiwo chenjera wanzeru kwambiri akuti what he's doing Satana akuyamba ndi ma disaster omwewo amene Mulungu atawabweretse. So, and he's calling those disasters climate change. Akufuna kuti Mulungu akamadza gwetsa miliri 7. Satana yazangona kuti mwayiona climate change changotani yangopitirira. Therefore let's enforce Sunday even more. Not knowing kuti Sunday imene akupanga enforce even more and more. Ingopangisa kuti miliri zingobwerabe more and more. Mwanjira ina so akuyamba ndi heat wave umene ndi mliri I think number 4 ngasi akulakwitsa dzuwa lizatentha anthu ndi moto ndi mliri koma akuyamba kaendi Satana kenako Mulungu apangaso pour down mliri woti dzuwa litentha koma Satana atayamba kale mbuyo. Satana azingopanga lembo muona chifukwa silusunga Sunday Satana is going to blind the people. Awanamiza anthu zimene zizi ndizomvetsa isoni kwambiri koma taonani ndingopeza clip muione bwino lomwe Thousands of dead cattle lining this dirt road in Kansas. State officials asked to help dispose of at least 2,000 carcasses after sweltering temps as high as 108 led to deadly heat stress for the animals. And it's not just the high temperature, but the combination of high temperature, high humidity, lack of wind or air movement, as well as a lack of night cooling. An oppressive heat wave suffocating much of the Midwest and South. Neighbors just around the corner have no water. Out is suffocating much of the Midwest and South. Abalenda longo, the article inapanga kale predict kuti nokubwera climate breakdown kumaiko otukuka, and indeed climate breakdown yafika ku United States. Maiko ndambiri uku ndi ku France. The British capital's grappling with June temperatures rarely seen in the United Kingdom. A questionable time perhaps for team-building exercises in the park. For others, though, it's a chance to do as little as possible. And for some, an opportunity to dust off membership to the city's most exclusive pools. Away from the stifling heat of the capital, this is Brighton on the south coast, where thousands jostled for a patch of beach.
and a space to cool off. I'm from Cyprus, and now in Cyprus it's raining, and I'm in London and I'm boiling here, so something must change. We need to take precautions about the climate change. We need to take precautions about climate change. So people are antunahamba kuzindikira pang'ono ndi pang'ono kuti this is climate change, and that's what the devil wants people to know, kuti in the climate change. Cholinga apange offer the solution. So amapanga create a crisis, then they'll offer the solution. And abaina longo ufwa cha nthawi mina nditakuchira upanga play ma video onse mwina tsiku lina akitiza kumalizirani ma video ena ndi enawo maybe kapena tingoona kuma floods iwa. And we are wrapping the show tonight with the story on the global flood fury. Australia, China, Bangladesh, Northeast India, they have all been hit by a deluge. In Australia, a torrential storm has left Sydney and the surrounding areas inundated. In China, a typhoon left the country's southern provinces flooded. In India, the state of Assam has been reeling under floods. Large parts of the state have been submerged. In Bangladesh, the same situation. Our next report telling you more. Australia, China, Bangladesh, Northeast India, floods in several parts of the world, and they're only getting worse. Thousands have been displaced, hundreds have been killed, property worth millions destroyed. In Australia, the situation is especially precarious. A torrential storm has hit the country. It has submerged entire cities underwater. These images are from Sydney, Australia's financial hub. Abainda longo mukhoza kuona nokha zimene zili kapepani sindithawuchira kupanga play ma video onsewo koma nafana ngokutsimikizirani kuti climate breakdown yafika kumaiko tukuka monga article ija idanenera kuti kudzakhala climate breakdown mu chaka cha 2022. The next step now is kuti anthu azindikira una kuti we need a green economy yosamalira chilengedwe, and we know from Laudato Si part of that solution yosamalira chilengedwe is to keep Sunday as a day of rest. And this is 2022. You should follow the calendar bwinobwino. Ana aisakala ndi anthu amene anali ozindikira za nyengo. Follow the calendar. 2022, next year 2023, and climate breakdown akamba mu 2022, next year 2023, kenako the other year 2024. I don't think it's a coincidence. Right on the dot pamene mbado wa follow ulamuliro wawo ukuthera kuti tilowe mu ulamuliro wa mbado wa number 5 umene mmeze simeso analitsimikizira kuti Mulungu sangalole kuti mbado wa 5 ubwere. Ndizoonadi chifukwa choti Mulungu amanena kuti I'm long suffering koma until the 4th generation. Ndine woleza mtima koma malire akuleza mtima wanga ndi mbado wa number 4. Abainda longo inu ndine tikugona tulo ndipo Ambuye atichite chifundo atithandize kuti tidzuke kutulo. Tiwerenge ma quotation omaliza kenako titseke kuti tipume kuti tingowerenga a few more quotations kenako titsekera pomwepo. Great Controversy, chapter 36. Enoita kuti while appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster. Disease adayamba kale ndimene kubwera inayamba 2020 akuti kubweranso new diseases. Ma video awawa mwachisomo cha Mulungu we are planning kuti tipange angapo ambirimbiri tikuonetsani disease kuti kubwera another pestilence, and akuti we need to prepare for that other pestilence. Now he will bring disease and disaster until popular cities are brought to ruin and journey and desolation. Zimene zamba kale zimuona ma floods akuononga. I would even now he is at work in accidents and calamities by sea and land, in great conflagrations and in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, ndemona about in floods. Senda kuonesa ma video ama floods, ma cyclone, ma tidal wave,
earthquakes. Sinakuonetseni video ya earthquake, muzandikumbutse ndizakuonetseni in another video, in another presentation. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. Ndiyakuti muone zimene atachite, what else he does, akuti he sweeps away the ripening harvest. So Satana akuononga, mkumbukirani article ichenanena kuti kubwera chilala chovuta chimene chitapange wipe out 16% ya mbewu za pa dziko lapansi. So this is the plan ya Satana. Mulungu anatuluye kale mu great controversy kuti he sweeps away the ripening harvest and famine and distress follow. Satana akuononga zokolola, akuononga maiko siyana chimene afune yeyo ndi njala. Anthu tikapanga accept njala ikafika, will accept ma solution onse amene akubwera. Tsiku lina mwina tizakambirana za universal basic income imene ikubwera, aliyense azampatsa ndalama za ulere, koma kodi zizakhadi za ulere tiye tizionera limodzi. Ndakuti he sweeps away the ripening harvest and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint. Ndakuti these visitations are to become more and more frequent and disastrous. Ndizipanopo zamba 2020, this is 2022. Quotation here, this is what is happening now, 2022. These visitations are becoming more frequent and disastrous. Muone akuti destruction will be upon both man and beast. Kumbukirani ng'ombe taziona zija kuti anthu akuvulala, anthu azifa fa cha killer weather imene kuchitika ma floods. Ndikuonetsani I think in the next ngati sindiwala anthu amene afa ndi earthquake. Destruction will be upon both man and beast. Zinyamazo nazo zizafa. Simwaona heatwave ija yapha ng'ombe zija. Ndeno muone what is going to happen next. Mfano muone implication yake. Sikungoona ma disaster, kungoona ma flooding kusangalatsidwa. Ai, what is the implication? Muone next. Akuti and then the great deceiver who persuade men that those who serve God are causing these evils. Move. The class that has provoked the displeasure of heaven will discharge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. Akuti it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath. Mwaimva kanyo ayilumikizana nkhani ya sabata la Sunday kuti no anthu akumulakwira Mulungu, akupanga violate Sunday Sabbath. Ndemumva akuti that this sin has brought calamities. Mukumva tukhani yeti kuti no chifukwa tisiri kusunga Sunday ndi imene ikubweretsa ma disaster osewa ma flood, ma heat wave, ziphaliwali, mvula ya mkuntho, mphepo ya mkuntho. Akuti ndi chifukwa choti we are violating Sunday Sabbath. Ndakuti which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. So nkhani yonse imona panopo COVID itabwera muone actually ziyenda COVID ija blueprint imene COVID itabwera muona kunena kuti no solution inali zijazz. Ndikana zijazz, I think you know what I mean. The solution inali zijazz. Ndiye no itaamba kuvuta COVID yopanga spread, anthu amba kufa, ndi amene akuti poyambe tos voluntary mukopa amene akufuna khoza makalandira nawo zijazz. Kenako 6 months later munthu tutalowa mu 2021 mucha pamene anasango amba pang'ono kuti isakhaliso choice for anthu autika pa chiopsezo. Bwanji khale mandatory, bwanji khale mandatory, bwanji khale kakamiza, bwanji khale mandatory. Imaginary blueprint imene itayendere. So Sunday law ikafika ziyamba ngati kuti no tenti ziyambe kupembedza, tiyambe kumapembedza la Sunday, kumpempha Mulungu kuti atiwombole kumavuto awawa, ma disaster awawa. Kenako akuti no it will be azanena kuti no zinthu izizi sizisiya until Sunday observance is strictly enforced. Mwanjira ina mandatory, asanduke no mandatory, asanduke no wokakamiza. Ndipo chimodzimodzi mmene no opanda zijazz anthu maiko ena ngati ku Israel samatha kulowa mu shop pokapoka katunandira kawiri zijazz. Ku Australia kudava vaccine economy. Ku Canada maiko ena ndi ena sungathe amakaniza kuyenda chanchani fanya libe zijazz. Same thing panopo izakhala imene jayo zijazz zizakhala kuti ino ndi Sunday. Kuti amesa kusunga Sunday
mushop asathe kulowa, asathe kutere ma restriction ambirimbiri. Ndithu and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Abainda longo yafika nthawi imeneyoyo. We are here abainda longo. Koma you and I, kodi tikutani? Kodi tikukonzekera nthawi imeneyi? Tikukonzekera, what are we doing? Are we getting ready spiritually? Are we praying tsiku ndi tsiku? Are we reading mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku? Tikulandira mzimu woyera tsiku ndi tsiku? Ambuye atichitire chifundo. Akuti the calamities nzetama video timaonachi, by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war, nkhani ntuna mwina tikazapeza mwaiti zaone nkhani ya nkhondo, are potentials. Akuti they forecast, zikulosela, they forecast kapena zikuonetsera approaching events of the greatest magnitude. Tikamona mavideo amene jawo tione kuti no zikupanga forecast kuti no kukubwera ma event of the greatest magnitude, They forecast the events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces, they are strengthening for the last great crisis. I'm telling you, last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final events will be rapid ones. Abainda longo tawi atitera, Ambuye atichitire chifundo kuti no tiyende m'mawu ake, kuti no titsatire malemba ake, tisiye zoyipa, ndipo we should be serious mwanjira ina. Cut long story short, tikuyenera kukhala serious ndi moyo wathu wa uzimu. Akuti we are on the verge of the time of trouble, and perplexities that are scarcely dreamed of are before us. Akuti mavuto amene sitiwalotako ali patsogolo pathu pompa. We are standing on the threshold of the crisis of the ages. Ndipanopo abale 2022, I'm telling you, the application of these quotations, especially in this year, we are standing on the threshold of the crisis of the ages. In quick succession. The judgments of God will follow one another. They'll follow another quick succession. Demuone ma judgments yo fire. Tinaona ma bush fire. Ma video jaso sina malize. Naka kuonesa ni video ina ikuonesa moto zikungoyaka. Flood. Mona madzi kusefukira. Ma earthquake. Sina ionesa hizo video ya earthquake yachitika posa ila bomba. With war and bloodshed. Kukhala nkhondo. Maiko akupimana mphamvu. I'm telling you, TNT kai modzi mu series imene hii TNT zone ali modzi ma signs of the times. Tikuonetsana kuti nkhondo yafika yatsala pang'ono, maiko angotsala pang'ono kuti no amenyane zenizeni. Ambuye atichitire chifundo. Kwa lelolo tilekeze pomwepa. Ambuye akudaliseni. Ine kwanga ndikungoyitanira kwa anthu kuti please chonde, let's be serious ni moyo wauzimu. Let's practice zilungamo zimene Mulungu atiphunzitsa: country living, health reform, dress reform. All these things we need to practice them kuti no tikhale in line with the truth. Chifukwa disobedient people Mulungu sasangalala nazo zimene zizi. God wants akutipanga test kuti are we obedient kuchilungamo chake kapena we are disobedient. Ambuye atichitire chifundo. Ambuye atithandize kuti no tikhale serious ndi moyo wathu wauzimu. Titseke maso pamene no tikutseka presentation imeneyi. Ambuye atithandize. Tipemphere. Atate wakumwamba, zikomo kwambiri chifukwa choti mwationetsa zina ndi zina zimene zikuchitika. Tafika kwenikweni kumalekezero a dziko lapansi. We are standing pa threshold penipeni pa ma event akumapeto enieni, and Sunday wafika. Ali nkhonde mwenimweni, koma anthu ambiri tili mtulo. Sitikuzindikiza zimene mutithandize kukhala ready, mutithandize kudzuka kutulo
mutithandize kuti tionetsetse kuti no we are ready for this crisis, kuti sapangidwe shake out. Mutithandize kusiya zinthu zoyipa. Mwina aliyense amene akundimvera madzulo ano akathe kumene akundimverako mupatse mzimu woyera